ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন সরকারের শরিক দল লিবডেম লিডার এবং ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার নিক ক্লেগ বলেছেন তাঁর দল ব্রিটেনকে ইইউ থেকে বের করে আনার পক্ষে নয়, বরং ইইউর সংস্কার প্রয়োজন। বুধবার চ্যানেলসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। ইমিগ্রেশন বিষয়ক প্রশ্নে তিনি আরও বলেন, ব্রিটেনে কারা এসেছে কিংবা বেরিয়ে গেছে এটি হিসেবের আওতায় আনা জরুরি। কেউ যাতে ইমিগ্রেশন পদ্ধতির অপব্যবহার করতে না পারে তার দল সেটি নিশ্চিত করার পক্ষে। ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার কামাল মেহেদি, আর ক্যামেরায় ছিলেন সুভাষ দাস। ব্রিটেনের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে থাকা না থাকা নিয়ে বিতর্কের ঝড় বইছে ব্রিটিশ রাজনীতি ও মিডিয়ায়। তবে এই বিতর্ককে টরি এমপিদের ইউ ফিশন হিসেবে দেখছেন লিবডেম নেতা ও কোয়ালিশন সরকারের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী নিক ক্লেগ। এক্ষেত্রে তার সরাসরি বক্তব্য, লিবডেম ইউ থেকে এক্সিটের পক্ষে নয়, তবে রিফর্ম জরুরি। We believe as Liberal Democrats that whilst of course the European Union needs to be reformed, it needs to be made more streamlined, less bureaucratic, more competitive, withdrawing from the European Union we think would be very bad for Britain. There are, by some estimates, around 3 million jobs that are dependent in Britain on our place in what is, after all, the world's largest borderless single market, and we shouldn't be jeopardising those jobs. Being part of the European Union keeps us safe because we're able to work with other European Union member states to go after criminal gangs that cross borders. We're able to do things together in the European Union that we can't do on our own, for instance, dealing with the threat of climate change. And also, if we want to be taken seriously in Beijing, in Tokyo, in Washington, by other major world powers, we're not going to be taken seriously if we don't stand tall in our own European neighbourhood. So our view is reform yes, exit no. নিক ক্লেগ কথা বলেন ইমিগ্রেশন ইস্যু নিয়েও। We have never entered into a sort of populist contest with other political parties, simply talking tough on immigration for the sake of it. We reject that. But we do believe that we need to make sure that people have faith in the immigration system. They have faith that it is properly administered, that we know who's coming in and out of the country, that it can't be exploited for illegal purposes, that we welcome people to this country who have good reasons to come to this country, but that we don't create loopholes which can be abused for the wrong purposes. So our message as Liberal Democrats on immigration is tolerant Britain, yes, but intolerant of abuse. 2015 সালের নির্বাচনে তার দলের অবস্থান কি হবে সেটি নিয়ে কথা বলেন তিনি। We will fight every constituency as hard as we always do, and we will fight it on our own independent platform. We don't belong to any other party. We are completely independent of other parties. We have our own ideas, our own identity, and crucially, of course, which I think is one of the reasons why hopefully we have an attraction to many members of the Muslim communities in Britain, is that, you know, we're not in the pockets of the trade unions, we're not in the pockets of big finance, we're not in the pockets of anybody. We are genuinely independent and we think independently for ourselves. And then we will see what the British people decide in the ballot box. আগামী নির্বাচনে লিবডেম কার সঙ্গে জোট করবে সেই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন লিবডেম নেতা। After the last general election, there was only one combination which had a majority in Parliament, which was a Liberal Democrat Conservative combination. I spoke to Gordon Brown. There was no way that you could have a Labour Liberal Democrat coalition because there weren't enough Labour or Liberal Democrat MPs together to create a majority. So in a sense, the British people made up our minds for us. This was the only combination that worked. And I will always listen first to the British people before deciding what the Liberal Democrats wish to do. 2015 সালের নির্বাচনে লিবডেম কি ফলাফল করবে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে সাম্প্রতিক লোকাল গভর্নমেন্ট নির্বাচনে তার দলকে ছাড়িয়ে উপরে জায়গা করে নিয়েছে ডানপন্থী ইউকে ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি। এবার দেখা যাক দলকে সেই জায়গা থেকে কিভাবে বের করে আনেন বিচক্ষণ ও মিষ্টভাষী এই নেতা। কামাল মেহেদি, চ্যানেল এস টেলিভিশন নিউজ, লন্ডন।